West Philippine Sea is not a function of Sino-American strategic rivalry. Instead, it is caused, no doubt, by the overreach of the Chinese Communist Party, of which the most glaring evidence is the 9, 10, or 11 dash line that has absolutely no basis in international law. Would be disastrous for the preservation. There is a common understanding of the individual. And the strategic competition between China and the United States increasingly defines our regional, global security environment. However, we must not overemphasize this reality. Doing so unfairly portrays the legitimate actions taken by smaller states, carried out as being carried out at the behest of major powers, as if we were mere pawns with no strategic agency of our own. In our interdependent world, ruptures in the international system, wherever they occur. If only we welcomed them and showed them the way, because, Thank you for delivering the third powerful speech of this morning. More robust cooperation between countries like China and India. And thus, for dialogue to be effective, it must be coupled with trust. And China has a lot of trust building to do to be an effective negotiating partner in dispute settlement. We have to call a spade a spade. And that's what we see, and that is the biggest stumbling block to dispute resolution or dialogue with China. That deficit of trust. Trust each other, not to take unfair advantage of the situation. And this is the spirit. Shoulders. And we are facing quite unprecedented challenges. A safe and stable Indo-Pacific and a strong Europe can provide vital support to US in our joint effort to prevent the next war and hopefully to make an effective end to the current one in Ukraine. Let's be clear, if Russia prevails in Ukraine, it's not about Europe. It's not about one region. It will send a very clear signal also to smaller states here in Indo-Pacific that anyone can ignore their borders, that any fabricated excuse can justify invasion, or the usual harassment. And in such a world, if nations are left to fend for themselves, it's not going to end well. ประเทศไทยให้การสนับสนุนการเสริมสร้างความร่วมมือจึงเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายที่ควรได้รับการ Prime Minister, Minister of Defence of Thailand to address this dialogue. Thank you. ทำให้เราต้องมาคบคิดเรื่องนี้ให้มากขึ้นเราสนับสนุนระเบียบระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักกฎหมายการเคารพในอธิปไตยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างสร้างสรรค์ในโลกที่ความท้าทายด้านความมั่นคงข้ามพรมแดนทั้งอาชญากรรมข้ามชาติทั้งการก่อการร้ายทั้งการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูงทั้งเทคโนโลยีที่เกิดใหม่อาทิเช่นไซเบอร์อวกาศและ AI ไปจนถึงการปฏิบัติการใต้น้ำซึ่งเป็นหลัก